hapa unaonyesha watu Java House, unaonyesha watu venye Nairobi ni niliwaonyesha Pioneer ya ukitaka kujua JKUAT Towers iko wapi, ndio hiyo hapo. Unaonyesha watu iko along nini, along Kenyatta Avenue. Unaonyesha watu tu, unaonyesha watu wanajua venye Nairobi inakaa. Onyesha watu. Ukitaka kujua forex kwenye inafanya biro, ndio ile pale. Onyesha watu wajue Nairobi vizuri, watu wajue Nairobi vizuri. Akia Mungu, yani mwalimu alijipika na hii karatasi. Alijipiga picha na hii karatasi. Pitia hapa. Unaonyesha watu. Ukisikia adha, unaonyesha watu tu. Standard Chartered ndio hiyo hapo. Shiko na kanjo unafurahia. Ukikuja ukitaka kujua buildings za kitambo kabisa Kenya, ndio hizi hapa. Bank of India, Cameo building, ndio hizo hapo. Sasa ukitaka kujua Avenue House, ndio hizi. The next thing, unaonyesha watu tu, unaonyesha watu, onyesha watu. Joni. Hii ni vita vya mbunge ya 1939-1945. Second World War, ndio? Yes. Alafu ukumbusho wa kuwakumbusha hawa watu wa Afrika walihusishwa, ingawa hapo na hiyo fitna, lakini kama wakashiriki ili kuwakumbuka Ini ndio Kiswahili ndio imeandikwa hapa. Askari wa nchi za Afrika, Kizungu, Kiswahili na Kiarabu. Kwa nini wakaandika Kiarabu? Kwa sababu lakini sikuja kwa, lakini vitabu, magazeti, kila kitu kwa sababu na mkali. Hata wao walikuwa wanaandikia nani? Sasa nani anasoma hizi? Nani anasoma hizi? Hawa walina katika kabisa. So guys, mmeona hapa, unapiga picha, napiga picha. Bado ni mapema, bado ni mapema.
Unapelekwa live tu wewe. Takuwa tunakuona kwa Nation bwana. Ukitaka kujua vita vya pili vya ulimwengu vilitokea lini, unaangalia hapo. Na hii ni second. Hii ni ya pili. Ukitaka kujua vita vya kwanza vya ulimwengu vilianza lini, unasoma hapo. Kama unajua kusoma Kiarabu, unasoma hapo. Ndio hizo hapo, unasoma hapo. Soma ujue Kiarabu kabisa. Kwani iko nini? Utajuaje? Utajuaje tuko Nairobi kama turekodi? Ukiwa Nairobi una rekodi. Kirudi ushago. Leta niwapige picha. Ngoja niwapige picha. Subiria tupige picha bwana. Ukiwa na iPhone unapiga picha. Ukiwa na unapiga vizuri. Hizo picha ni za example, lakini hizo vitu ni ile live yenyewe. Ni yenyewe kabisa ya pamoja. Huku ukienda live kidogo kidogo unashikwa na kanjo, unashikwa na DCI, unaambiwa una record. Ukitaka kujua anodomini ndio ile huko. Nyumba za hapa bidhaa zote ni za kitambo. Kabo ameacha na bibi unampigisha story. Sasa leo nawatembeza guys Ukitaka kununua kamera ya Canon unakuja huku. Unakuja Kenyatta Avenue. Yaani Kenyatta Avenue ni biashara zote. Ukitaka Forex Bureau unakuja huku. Ukitaka Burea pia unakuja huku. Wewe kuja tu. Sasa hizi nawapeleka wapi sasa? Nawapeleka archives sasa. Sasa tuliona Pioneer ya Koinange Street. Sasa naonyesha ya wapi? Ya Kimathi Street. Ndio ile pale, hiyo hapo. Karibu na hiyo building yenye iko na net. Ndio hiyo. Ukiwa na gari mzuri iko wapi iPhone? Huyu mimi hapa mwalimu. Tunataka uchukue hii nyumba, sio sisi. Nyumba gani? Oh, no achukua. Basi. Hebu weka hii. 897744. Acha tupigwe picha. Ukiwa na iPhone unapigwa picha. Nikuwa naonekana. Mimi hata ni mfupi. Piga picha. Unapiga picha. Unapiga picha. Aki hiyo sasa. Sijashika yote. Huku ishika. Ngoja mwalimu ajue sasa. Ukitaka house ndio hii hapa sasa. Watu tutakupeleka ukitaka kujua Sarova Stanley ndio hiyo sasa. Na unajua hapa mkipiga picha hapa iruhusiwi. Na hairuhusiwi hawa atakuja sasa hivi. Bado. Kwa na gari kali.
Ukitembea Nairobi unapiga picha. Unapiga tu, unaonyesha watu venye Nairobi inakaa. Onyesha watu tu venye Nairobi inakaa. Ati umeambiwa the oldest insurance company in Kenya. Ndio hiyo sasa, na kurekodia ujue kwenye unafaa kuja kuchukua insurance ya maisha. Kabla tujapoa uhuru. Hao walikuwa wanapeana insurance ya life kabla ya uhuru. Una record tu. Wewe una record tu. Smile kidogo, una record. Ukitaka kujua Kimathi Street, unaona Kimathi pale, unamrecord, ndio ile pale bwana Kimathi. Ukitaka kujua Pronto Hotel, ndio hii hapa restaurant, iko hapa juu yangu na record. Ukitaka kujua mkuu, ndio yule pale mkuu amesimama na bunduki. Unamuona? Yule pale. Unamuona? Hii inaitwa nini? Kimathi Street. That is your Kongo wa Kimathi. The freedom fighter. Actually, the first prime minister. Ahuna ribu bag. Kuna iko mbele ya nini? Hilton. Ilikuwa ni hotel lakini sasa hii ilikuwa hotel, unaangalia tu, unaona hiyo building ilikuwa hotel, wewe unapiga picha tu. so aliwao sababu nini? Nani huyo? Sababu huyu ndiye angechukua lakini unajua sasa Kenyatta lakini huyu alikuwa anasema yawe upate kipande cha kama hajapigania uhuru. Kenyatta hajawahi kuingia kwa msitu hata siku moja, hata hajawahi jela, kutoka jela watu watapigania uhuru. Huyu ndiye alikuwa komanda. Ukisikia commander in chief ndio yule pale wa kwanza. Dedan Kimathi wa Shiruri. Ndio huyo sasa, unapiga tu picha, unarekodia watu, unaonyesha watu wanajua. Unapiga picha. Wewe ukiona mtu anapigwa picha, unaenda unaharibu picha. Okay. Wewe hata ingie lunch hapa kule familia yangu ndiko yenyewe. Ukiona mzungu au na record tu. Amebeba iPhone ya kitambo iko na kamera moja. Ukiona pale kuna keki, unameza mate. Ukitaka kujua public seats za bure ziko archives. Unakuja unakaa chini bure. Ukiona biashara mbaya unakuja archives. Unapatana na wale wabaya. Ukitaka kujua jobless corner Nairobi umefika. Iko archives, nimewaambia. Unajua tu.
Nataka kujua Sitec University ndio hiyo. Wale wanatumia simu za Itel, wale wanatumia simu za Itel, tunawasimamia leo. Ukikuja na cash unakuja na 12,200 so bado kushua. DJ wale wenye wanatumia simu ukitaka kudance una dance tu, una dance tu. Ukitaka kujua ustadh unamwangalia tu, yeye yuko hapo tu, unamwangalia tu, wewe mwangalie tu. Sasa tumefika sasa mahali rengwa, ama ni mahali pamelengwa, pamerengwa, pamelengwa, malengo ndio hiyo sasa. Mahali usika, ukitaka kusikia, ukisikia Kenya National Archives ndio huku sasa tuko. Tumekuja kutembea, kusoma. Unasoma tu. Unasoma tu. Hello. Hello sir. Salama. Nzuri, habari yako? Salama sana. Nimekuja tena kutembea tena. Karibu. Asante, nimekuja na mwalimu. Tunaendelea vizuri sisi. Hajakuona bado. Hajakuona bado. Oh, mimi nakuulizia. I'm asking guys direct. Wanafunzi wengine watu wale tulete kabla. Hao ni wengine. Karibisha. Asante. Niaje bro. Tumekuja kutembea. Na tumekuja na wanafunzi. Kujani kidogo. Hebu piteni hivi tuone. Wacha ingie wote, wacha ingie wote. Ni wa Kenya, si, ni wa Kenya. Kenya wote. From which institution? Tumetoka International Jamii of Languages and Professional Rudisha Studies. nyuma, rudisha nyuma. Haya, wacha. Kuja. From German Institute. International Jamii of Languages. Tumekuja tena. Tumekuja sasa tena. Okay. Kwa ngapi? Hakuna kutoka outside the country. Hakuna mwenye ametoka outside the country. Nyinyi wote mmetoka Kenya. Wote ni wa Kenya, hata huyu mwenye amekaa light skin ni vile tu ni mweupe. You can enter. You can enter. Ngoja mwalimu. Hebu kaeni hivi, mko ngapi? Or you can even sit there. You can even sit there. Because All of them are. no, we need to see the wacha wasimame kwa kila mtu anionyeshe Kenya National ID. Ukilipa similarly wale wanashinda ukituma Onyeshaneni tu hizo zenu. Onyeshana tu ID hapo. they have to pay because they have to pay. You see, I also have an idea of Kenya government. And if I go to the same country, so they want to see the government. Yeah, because they have to pay 50 shillings. Not a lot, it's like 50 shillings. It is 50 shillings. Yeah, so ni cash. Hakuna M-Pesa? Hakuna M-Pesa. Simweke bwana Pepe ni bwana mali. You see, it is not applicable here. Because, yeah, even me, when I go to Kenya, with my Kenya, Let your baby go. What is it? Laptop. in fact, hata wa current colleagues, like, Akuwekea vizuri. Isiruhusiwi kuingia kwa ndani. Sema utabeba vitu vyao.
How many are you? Mama, hapa, mpe wale wa organize. I give you another. Very good. Let's say you come out first. Sasa kama kuna cash. Sasa tubebagi. It's okay. Enter. As we're seeing the other door, sneaker and you Nani ako na cash tutamrudishia. Mpaka nitoke na namba moja ya nasi. Hivi mali? Mimi lakini sina cash hapa. Ani wengi? Sasa nao Moja tu. Watu lipe na dollars. Tulipe in dollar. Kuna ile dola? In dollars? Tuinstalia tu pay bill hapa ama nini? Inahitaji till. Kama nilikuwa naweza lipa in dollars ningelipia. Oh yeah. I get it. Wawili. Mimi na huyu mzungu. Mimi ni mzungu. Chomoa tu ID, chomoa ID. Wewe si Mkenya huyu. Wewe ni Mmalindi, huyu ni mtu wa Mombasa. Nani mmesema nani anatumia pesa? Aha. Turkana Functional Arts. Naonyesha watu tu. Kwani watu walikuwa wanakaa uchi? In Kenya National Archives, we keep the history of. We also have books, files, and photographs. But now you are standing at Murumbi Gallery. This gallery is named after Joseph Murumbi. He was the first cabinet secretary, foreign affairs, and also the second vice president of Kenya. But he just served like 6 months, and then he resigned as the vice president. And he was doing this work, collecting artifacts. And we are from our communities in Kenya. Others are from West Africa countries. And Murumbi was also promoting African artists. So ground floor we have the artifacts and some historical photos. First floor we have photos and some stamps. Murumbi is not original Kenyan. He is a Afghan and a Maasai. The father was a Afghan from India and the mother was a Maasai. They met when the Uganda lily was being built. And Murumbi is named after his grandfather on Maasai side. So when you look around, you can see artifacts. And they have some information. So I'm going to give you a tour guide to take you for a tour. We only allow you to see, don't touch the artifacts or sit on them. And we only allow photographs ground floor only. First floor no photo. Because if you need a photo there, you pay 1,000. You can be given a soft copy so that you get money to maintain the artifacts. They need some. They have dust. You need some detergents to clean them. Brian, we are going to take them for a tour. And I don't know, how long do you want to be here? As soon as they finish, maybe 1 hour or 2. Yeah. So they are Kenyans, but we're going to explain about the artifacts and then we go to first floor. Brian is my colleague, he's going to take you for a tour. Thank you. Please don't touch. Photos ground floor only. Any question? So we underground. We have basically we have records. Those who are doing records, information science, we have records. Hata kuna last week tulikuwa na watu kutoka Kenya
those who are doing records, they walikuwa wamekuja hapa kusoma about how to record them. We are experts on records. Yeah. The way we preserve records. But we don't preserve any record. We preserve records which has historical value. Not every, like a memo is not a record, but a record which has historical value, it is kept at Kenya National Archives. You understand? We have records back when we were colonized by the British. We have the way you keep records like those who fought for Second World War. So you have records in India concerning that. Yeah, we keep records which has historical value. Okay? So good morning guys. Morning. Afternoon. Ni vile tunafanana tu na morning. So I'd like to know, you're an organization or an institution, what are you guys? Institution? Si tuko institution You're students. Okay. So I'm also a student, but I've been here for quite some time. So I'm going to take you through, as you have heard, this called the Murumbi Gallery, alright? So this courtesy of that guy over there, who was called Joseph Zezate Murumbi. So we have the lower gallery hapa, like artifacts and objects from different communities in Africa, and also from some communities in Kenya. We also call it a continental gallery because Joseph Zezate was the first minister for foreign affairs in our country. So the government used to send him to different countries to open ambassadorial offices, alright? In the process, he got a chance to interact with different communities in Africa and also to collect all these artifacts. Besides being a politician for a short period of time. Si tushapitia na yeye hapa. Hawa ndio mara ya kwanza. Nani ameniambia ameniambia hapa nakutana. Tunajua alikuwa amesimama hapa. Ameniambia hapa mito. So nataka kwenda kujua kama anaweza kuwa free nini. Wewe hata wasome. Sawa. Ndio. Sawa. Niangalie alafu utaniambia. Sawa. Being a government institution, we have this what we call presidential bank. This belongs to the first president of our country called Mzee Jomo Kenyatta. They are here to signify that these are government institutions. There's some power from the government because when Joseph Murumbi passed on all these artifacts, now they were sold to the government. The government is the one that takes care of all these artifacts that belong to Joseph Murumbi so that his legacy cannot be swept. Walijaribu kubomoa ofisi yake ilikuwa Mdaiga na bulldozers. So some of the artifacts zikaharibika, but zilibaki were sold to the government so that the legacy can continue. And that's why you are here, so that you can see the history. Yeah, so we have another part there for Daniel Moi in the mid of bronze. Hii bronze. This one is bronze. You compare it with gold and silver. Yeah. So from there, this one is called a Nima. Yeah. It's not a person. It's a replica of a woman. It was used as a sign or a logo by Sheila Murumbi especially because she used to attend so many beauty contests and it was specifically used in Guinea in West Africa, a country in West Africa called Guinea, and it had a name called Enimba. It has some features of a beautiful woman, it got a hairstyle, it got a birthmark, and it has a bust. So what used to happen whenever there was a beauty contest being held, they will parade it like this somewhere outside so that people can be aware there's a beauty contest going on. This was one of the most favorite pieces that belonged to Sheila Murumbi. And also Joseph Zezate had favorite pieces of art like that one standing there. Where is the head of enemy? So this guy here, Kibaki. so those busts take really long time to make. They take a very long time to make, and it's a very long process to bring them in such an institution like this one. So probably after some years, like 15, 10 years, 20, they'll be here, but not now. Yeah. Hizo zimekuwa hapa kwa sababu wao ni president wa kitambo, ndio maana zilipata yote ilikuwa hapa kwa tunaziona. Yeah, so this one belongs to President Kibaki. Ukiangalia kwa picha utaona
nani amepigwa nayo, Murumbi amepigwa picha nayo, sio amepigwa picha kama amesimama nayo. There used to be very tall. There were 3 like this, but unfortunately we got demolished. Huko mahali hiyo alikuwa na ofisi Muthaiga, they got demolished. So window ilibaki, and you can see the guy is holding his arms like this. So what used to happen with this one, Joseph Murumbi used this one because when he came back to the country in about 1965, he found a lot of political assassinations. He had a very good friend and a very good mentor called Piogama Pinto, who was the first person to be politically assassinated in our country in 1965. Because he was a Goan, he was a very good friend. So when Murumbi came back, he also feared for his life because he also wanted to go into politics. So what used to happen with this one, he used to preach for humanity. He used to preach against people killing each other. You can see he's holding his arms like this. Hata kwa hiyo mwingine anapigwa picha hapo ameshika mkono hivi. Ukiona mtu ameshika mkono hivi, ana shida na wewe, si ndio? Yeah, very good. So this one was one of the most favorite pieces of Murumbi. Ile ilikuwa ina belong to the wife. Yeah, very good. So in there you find most of their houses are painted white and they look like this. They are so similar to such a structure that was built inside the Kenya National Archives. The Kenyan coast is very important to our country because it allows so many other visitors to get into our country and bring a lot of treasures. When you get inside, you'll find things like these porcelain plates. These ones came from China, they are called the porcelain plates. And then, as you can see here, this is how the Swahili men used to partition their kitchens. When you look at this wall, they used to partition their kitchen like this so that women cannot fight over utensils. So women used to, unakuja unachukua vyombo, probably the man was polygamous. So many wives, the first one comes, takes utensils, arudishi, mwingine anakuja anakosa. So they came up with such partitioning to avoid all those conflicts. And then this one was called a juicer. This one was used to squeeze spaghettis. Down here there's a sieve. That's how I can just confirm. A small sieve iko hapo hivyo ndani. So what used to happen, they'll put spaghetti, squeeze them, or small or soft fruits like tomatoes or oranges, and then they'll press down like this. Alafu hapo chini watapata juice. Sasa squeeze spaghetti. Yeah, so that inakuwa thin, inakuwa konda zaidi. These ones are called treasure boxes. Sasa these treasure boxes were being used during the long distance trade, and they were mostly carried by slaves. Nasema hataweza kuja kuchukua picha. Ndio. Nisema na vitu ni yes. Now, hata niambia hapa as a very important. Sasa kaniambia sema nimetuma secretary. Nimeenda kwa ile ofisi yake pale. Akaenda kuniuliza kuna wana akasema yeye najua wako lakini niko na meeting na PS. Sasa mimi ndio hakuna shida. Ndio. Wale. Probably they are communicating to somebody what there was a wedding going on sasa and also they have so many uses kama kutupa mtoto kulalia, si ndio? Yeah, these ones are called kikakasis. They were used to place those ornaments that you can see there and jewelry that you can see there. They are bronze, silver and copper. Sasa they got them from the early visitors. Sasa this here is a noble chair. Iko inakaliwa na viongozi. Kama this guy here reading a Quran, he's sitting on one of them, sindio? Yeah, they were called noble chairs, mostly used by the noble men in the society. This one is called a siwa. You'll go to the rooftop and blow from right here. That's why to call people, maybe there are prayers going on or prayers that will probably start in a while. That's why, as you can see, there is a good example of how the streets in the coast look like. Their houses are usually painted white. Kama in Sasa. Yeah. So these we call it a which cross? Swahili house. It's a Swahili house. Mombasa Lamu bado kuna kaa hivi. Zinaitwa mortar and pestle. Sasa yeah, mortar and pestle zilikuwa za ku grind maize and grains and hard nuts. Sasa kienda kule kuna kaa hivi. Sipokuwa tu side. Yeah, so twendeni hivi.
this art from the northern part of Kenya. Yeah, these ones belong specifically to a community called the Turkana. Sasa, so they had so many arts kama hizi hapa. These are called headrests. They use them to protect their elaborate hairdos. Sasa, kama unaona huyu amelala hapo, amelalia such a headdress, is a Maasai. Sasa, and then these two knives, they were called finger knives. They use them to perform daily tasks, and also they use them to do what we call FGM, female genital mutilation. This one's called a wrist knife. Sasa wanavalisha hapa kwa mkono for self defense and also to perform daily tasks. Sasa hiyo ni leather skirt, ilikuwa inavaliwa na women, ilikuwa inavaliwa na young girls who are not yet married. Sasa these others are milk containers. Hizi hapa juu they are milk containers. Hii kubwa ilikuwa ya kuweka dry food. Sasa this one was formed out of a camel stomach, ilikuwa ya kuweka fat used during cooking. Sasa hiyo ndogo hapo walikuwa naita African refrigerator. Okay, then this other headrest here was woven out of ancestral hair with clay and decorated with clay and ostrich feathers. Sasa hii hapa chini mnaona walikuwa wanavaa viatu zinaitwa kala, si ndio? Walikuwa wanavaa hizo zinaitwa kala. And then hapa hivi kuna ostrich eggshell. Hii ilikuwa inatumika sana kutengeneza mpaka underwears and necklaces. Kama ukiangalia hapa utaona kazi yake. Utaona kazi yake hapa. This ostrich eggshell beads. Sasa they make necklaces like this and this, the underwear I'm talking about it, but it was only one sided. Sasa inaficha side moja. Kama kuna mtu anatoka nyuma unairudisha nyuma, kama kuna mtu anatoka mbele unairudisha mbele. Wakitoka side zote unakaa chini kidogo, wanapita, si ndio? Ili kwa walking stick ya wazee. And then this one was used for harpooning, fishing method called harpooning. It's called a harpoon, especially used by the Turkana. Sasa yeah. Hii ni kazuri shinda ile ya Turkana. Ile ni ya Maasai walikuwa flat. Hii ndio ya kufanya braiding, ya kushona kama ile sasa. And then hii ilikuwa soup star hapa hivi. Hii walikuwa wanaekea maji ng'ombe kwa msitu, kwa desert ya ngamia I mean. And then there are those clay pots, they were fired by Samburu women. Sasa these others are milk containers. Okay, and then we have this one, zilikuwa zinaitwa hirizi. Yeah, charm necklaces, ndio yeah, za good luck. And then ile ilikuwa inavaliwa na woman mwenye ako na one son who is already circumcised. Sasa ile ilikuwa pale juu na walikuwa naivaa kwa hip whenever there are ceremonies. Kama kuna ceremony inahangiwa kwa nyumba. Sasa ile pale mwisho hapa hivi kwa ukuta. Okay, yeah, we are done from there. So je, tuone hii mask. So before you see Kujani basi jamaa. Pole. Nimesikia mko hapo kwa bota na. It's okay. I know it's okay. So these are cowbells. Hizi ni cowbells. Zinavalishwa kwa shingo ya ng'ombe anytime kama kuna ng'ombe anaenda kwa neighborhood, ama pia zingevalishwa kwa camel. Mmoja kiongozi anavalishwa kama hii metallic wakienda kwa slaughterhouse. Sasa na yeye hata ingia kwa slaughterhouse, but wengine watamfuata wakifika kwa mlango ya slaughterhouse. Mwenye amevaa hii kama hii cowbell anabaki kwa mlango, wengine wanaingia. Sasa yeah, very good. These are Turkana elders walikuwa wameenda ku pray, maybe kulikuwa na drought, wanaenda along a stream kufanya rituals. They believe they get rain afterwards. Sasa yeah. So these masks, I told you this is like a continental gallery. So these masks come from DRC Congo. Okay, DRC is in Central Africa and they had various uses because they are different. Sasa kama hii hapa chini ilikuwa inavaliwa wakati wa initiation by young men wakifanya initiation, especially in the morning when they'll be made to stay naked. Wanavalishwa hii kuficha aibu kidogo. Mtu akiwa amekaa pale kama wako kwa ceremony au ni sura, lakini huku chini anaona but hawezi jua ni nani. Sasa yeah, hii iko fully circular, and the one that is fully circular at the end there were worn by people whenever they were celebrating the appearance of a full moon. Sasa this one and the one at the end there. Then iko na some projection that on top here symbolizes a man who has several homesteads. Sasa probably
this was a polygamous man, symbolizing maybe he had 5 homes in Sasa. Yeah. This one was worn by a woman who was mourning the death of her husband at that time. Sasa. Whenever she was mourning, she would be made to wear this one, and then this cloth was used to wipe off her tears. Sasa. Yeah. Ile huko juu ilikuwa inavaliwa na royals kama huyu hapa kiongozi. It is beaded and it has an elephant trunk. Elephant trunk is a sign of royal emblem. Sasa yeah. Hawa ni age groups. Siku hizi ni kama watu wakai na age groups. Sasa lakini long time watu walikuwa wanakaa na age groups na umri wako mnafanya shughuli zinafanana. Sasa yeah. These are kneading mat hapo hivyo, anytime unaenda kwa royal anakupatia kneading mat na ukienda kidogo and then mnaongea naye ukimaliza unamaliza. Sasa this was a ceremonial attire or a dancing attire. Probably ilikuwa imetengenezwa mtu mdogo but made from cotton, and it is beaded for decoration, and it was used maybe whenever there was dancing. Sasa yeah. Easy masks, these 3 zilikuwa zinavaliwa na women who belong to one man. Sasa probably a polygamous man angetengenezea his 3 women such masks. Okay, so the first woman angepatiwa the bigger mask hapo hivyo. Second woman angepatiwa hii yenye iko na protruding tongue. Probably the second woman talks a lot. Sasa yeah. Then the third wife angepatiwa hii hapa. Kama kungekuwa na fourth wife angepatiwa kidogo kushinda hii, na probably ikae vizuri kushinda hii. Sasa kuongelea hii okay. Wewe anaongea sana ni kielele wewe. So these are Somali dagger belt. Unfortunately to say, we have a community that carries rungus and daggers, Maasai. I don't think they have such belts. Wao wanazibebanga tu, but it's their right, it's in the constitution. So this one was made out of a camel hide. Sasa and it has some elaborate geometric designs simply for carrying the dagger. Sasa yeah. These are Congo ceremonial daggers. These ones were only used for display. Sasa only used for display in front of a royal kama huyu. Sasa anytime he wanted to see, wangeenda they display them, na kama hakuna hiyo display zinarudishwa kwa nyumba, zinarudishwa kwa royal chambers zinakaa. Sasa those are trays. We know the uses of a tray for winnowing. Ile huko juu ni mat. Waswahili pia walikuwa wanatumia kulalia. We have a Swahili bed behind that Swahili house. I'll show you how they use that mat. And then we have these small weapons. They were being used by bushmen. People called bushmen. Mnajua bushmen? Have you heard about bushmen? They are very small, wadogo sana. So what used to happen, they used to put poison on the tips hapo juu, and they used these weapons to hunt for tiny animals kama tiny gazelles. Sasa they will put poison so that they can make them to be quite effective. Sasa yeah. These are quivers. You know a quiver used to store arrows. Sasa that was their quiver. From there you have this from Congo. We come to a community called Wakamba. Sasa these ones belong to Wakamba community, and they also use them for hunting. Sasa you see they are different from those that belong to the Bushmen. So these are quiver, these are arrows. They use them for hunting. From there we come to a community called Maasai. Wamasai walikuwa wanaogopewa sana even from long time ago because they had very fearsome warriors. Sasa these shields were made from buffalo hide, and they were decorated with natural vegetable dyes. Sasa kama beetroot, we crush the beetroots, hiyo rangi inatoka hapo wanapaka just to decorate them. Sasa ile huku ilikuwa inaitwa spear. They used to call it a simi. Wamasai wanaitanga simi. Huko kwa ukuta kabisa utaona spear refu inaenda mpaka kwa juu, si ndio? They used to call it a simi. Hii ni dagger and whatever that is used to store the dagger is called a sheath. So this one, these are literally like handbags. Sasa this one belong to elder Masai women. Hizi zingepatiwa younger Masai girls. Sasa basically zilikuwa zinatumika to prevent them from losing their goods. Okay, yeah. Hii inaitwa club. This one is called a rungu. This is a club. They are different. Hii ilikuwa inashikwa na warriors. Hii ungeipata na elders sana. Sasa ama chiefs. Okay, the tip there is made from the hard roots of a tree. Sasa is very hard. Pia hii imetengenezwa na hard root of a tree, and this one was used for self defense. Probably angepatana na mnyama kwa msitu ama akitembea anamgonga kichwa and then anakuwa amejiokoa. Sasa so we have a community from DRC called Bakuba here.
they use these spears as a sign of currency for barter trade. Sasa specifically for barter trade, because they are, you see, they did not go to war with them, zilikuwa zinatumika for barter trade, exchange of goods for goods, wana exchange na hizi wanapata other goods sasa from DRC. These shields also belong to them. They are made from material called rattan. Rattan is similar to palm fiber sasa and they have wooden rims. So from DRC Congo, we come to a community called the Luya. These are Luya shields and spears kama hii sasa made from hard hide of the hippopotamus, okay? Yeah, you can see them. You can see like this guy here. This probably is a Luya, but haifanani na hii. So from there, we see the immediate neighbors called Luos. Luos also had their weapons. These ones were made from cow hides. Sasa these ones were made from cow hides. They had wooden rims and they had wooden handles. Sasa so all these weapons also in traditional communities, they use them for installation of leaders, installation of new leaders. Ukipata kiongozi mpya, badala kama mnataka kuwe kiongozi mnampatia shield and a spear. Sasa to show that he is the protector of the society ama community, right? They were also used for ceremonies. Kama Wajaluo, they have a ceremony called Tereburu, right? Tereburu is done after, during the burial of elders. Sasa they would carry such spears and shields during such ceremonies. So from the Luo, these belong to Turkana. Sasa community called Turkana, made from the hard hide of a giraffe. Sasa they decorate them with ostrich pompons. Basically, they were used for ceremonies, installation of new leaders. Sasa all these are inferior weapons. Long time ago, we were fighting the colonizers, the British, and they had guns. So this hazikuwa zinaenda kwa hiyo shughuli ya fight colonizers. Mostly zilikuwa zinatumika for installation of leaders, for self defense, ceremonies kama dancing, kama hizo tereburu za Wajaluo. Sasa very good. Hii imetengenezwa na metal drum, but also belong to the Turkana. Sasa then from there tunatoka Kenya, we see those shields up there, they belong to Ethiopians. Sasa so now we are tuko kwa Ethiopian corner. Sijui kama kuna mtu anaweza soma hii. So this is a story ni Amharic sasa. Historic meeting between King Solomon and the Queen of Sheba. Sasa right now Sheba is Ethiopia, right? It was written in Ethiopian art. Ile pale ndo alphabetical order Ethiopian. Sasa and he was also a painter. All these pieces of Kila Muromi is also very important to this gallery. She used to attend beauty contest. Sasa mnakumbuka ule niliwaambia anaitwa Nimba? Si ndio huyo ameshikwa hapa? Si ndio huyo ameshikwa? Hata si huyo dem ako uhai. Huyo sasa hiyo mchongo, si ndio? Sasa ilikuwa inatumika kama logo wakati kuna contest, si ndio? Yeah, very good. So all these acquisitions, they came from a beauty contest that was held, and all these are the ones that became top kwa hiyo beauty contest. Na Nishila Murundi alikuwa anasaidia kuzicollect. This one was worn by an Ethiopian. Hii ilivaliwa na Ghana, is pure silk, this cotton, and then that one was worn by a Turkana and it became top. Sasa here black hapo mwisho, okay? Yeah, all that is work of Nishila Murundi. Kulikuwa na beauty contest bana, hata Wamasai walikuwa na vaa jeans wanafanya contest. Zote hizi ndio zilikuwa top. Hii ni silk bana. Yeah, this pure silk from Ghana. Okay, that is from Ethiopia. This from Kenya community. These are neck crosses. Walikuwa wanazitengeneza from such. Walikuwa wanaziita Mother Teresa dollars. So they used this one to carve such neck crosses kama hizi, also for religion purposes. Yeah, very good. This is a scroll. It's made from goat skin parchment. Sasa it's not paper, and they used to write prayers and Bible verses and Bible teachings. Sasa kwa hii scroll wanaenda wanasoma kwa church. These are religious leaders ligaments. Hii sword ilikuwa inashikwa na religious leader to symbolize his royalty ama his authority in the church. Sasa yeah, so this Ethiopian religious art, kama mnaona kwa picha, huyu mtu amevaa gown kama hii. Sasa huyu kijana ameshika kitu kama hii, si ndio? Yeah, they were used for religion purposes.
Another good work of Sheila Murundi was collection of all these jewelries from different communities in Kenya. Sasa like those bangles there, they were carved from ivory. Hizi bangles mnaona hapa juu carved from ivory. Hii imetengenezwa na porcupine quills. Hii iko na vitu mrefu, imetengenezwa na porcupine quills. Hii yenye iko juu yake imetengenezwa na dick toe bones. Dicks are tiny antelopes. Hiyo ndio imetengeneza hizi. And then this one's crafted from ostrich eggshells. Hii white iko hapa. This made from asparagus. Asparagus are water leaves. Sasa yeah, they are like papyrus. They are asparagus zinapatikana sana kwa maji. Yeah, they are like so easy. Yeah, kama nepia grass hizo ngumu sasa. Easy, they used to make them from aluminium and brass. Hii yenye inakaa brown kama gold, that's brass. They will hammer them and make earrings from them. Sasa belong to Turkana. These are called Turkana earrings, aluminium and brass. Hii hapa, before I forget, these beetles, these beetle wings. Mnajua beetles? Yeah, these beetle wings wanazidai, they look like that. Hiyo bead mnaona hapo inaitwa amber bead. Sasa hii bead inakaa wood inaitwa amber bead, okay? Yeah. These are Masais, these are called Masai surutias. They are worn by women. Sasa hii hapa. Yeah, they are called surutias. These beads that you can see here, hii imetengenezwa na volcanic clay beads and also na brass beads. Sasa apart from hammering brass, they will also make brass beads and make necklaces like this, and it's also constitutes of volcanic clay beads. Sasa hizo zinakaa red, okay? So these are gold pendants. Hizi zenye ziko hapa, these are called malachites. Hizi beads za green zinaitwa malachites, but zimeconnectiwa na gold pendants. Hata hii ingine. And then Sheila Murumbi's favorite necklace was this one on top here. Alikuwa anaivaa sana. Sasa ukiangalia kwa picha yake hapa chini, alikuwa anavaa hii. Iko na cowboy na hapa hivi iko dyed, and then iko na brass bead na pia iko na amber bead. Sasa immediately after her death walimwekea hii. Sasa after she died wakamwekea hii kwa picha yake, okay? Yeah. Yeah, this Kenya metal jewelry. Sasa from here, hizi zinaitwa nose plugs. These are called nose plugs made from aluminium. Zilikuwa zinavaliwa na Turkana elder men. Sasa kama huyu amevaa moja, and they are made from aluminium. Kambas were known for making very good chains or necklaces, handmade metallic necklaces. Sasa they used to trade them up to South Africa. Okay, so hii case mnaona hapa was used during colonial times. Wakati wa Mau ilikuwa inaitwa kipande case. Ndio walikuwa wanakunja hiyo barua ya kipande, wanaweka hapa ndani and then wanahang kwa hapa hivi for identification. Sasa yeah, so all these necklaces they are made by Kambas. These two dolls made by Kambas, and then hii hapa mwisho na iko pia na metallic ornaments. Sasa and then hapa juu walimwekea natural human hair. Sasa imetengenezwa na Kamba. These are aluminium bangles, this brass bangle. These are called ear plugs, zilikuwa zinavaliwa na Turkana women. Sasa yeah. So this one like a side bed. Yeah, this those are selling equipment through the Indian Ocean. Sasa from Mali visitors tukienda huko juu tutaona hiyo evidence. So this is a complete set of a bedroom. This is called a baby hammock. Kama mama akona kazi za nyumba, ana stretch hiyo shuka, anaweka mtoto hapo, ana swing kidogo. Mtoto akishalala, mama amaliza kazi za nyumba, anamweka kwa hiyo kitanda ndogo. Sasa mzee na mama si wanabaki na hii, hakuna mtoto anasumbua, si kweli? And then ile mati kwa huko juu ndio walikuwa wanaekelea hapa. Sasa hakukuwa na mattress, lakini kitanda ilikuwa inafuga bed bugs sana, walikuwa wanakaa huko. Sasa kitu nzuri ilikuwa inapatikana only in the rich families, wale watu walikuwa rich na wanaweza kuinteract na wali visitors, ndio walikuwa na hizi bed. Sasa so hizo incidences za bed bugs hazikuwa mob sana. Na kile katoi hapa. During harvesting, to celebrate harvesting, wangevaa kitu kama hii. Sasa this one was used in Burkina Faso to cast out souls of those who have died during their burials. Sasa to ensure that when they have gone, their souls also gone, hazibaki kwa community. Sasa from Burkina Faso, this one was worn by Malians during harvesting periods.
These are called maternity statues. Or paternity statues. Sasa, this is like a male sexual organ. As you can see, this bird is like it's pregnant. Sasa, they use them to symbolize fertility. Also, this one, Sasa, you can see this is like the male sexual organ, and then the bird is also like expectant. Okay, these two here were used to communicate with bush spirits by diviners. Sasa, from a community in Ivory Coast, walikuwa wanatumia hizi to communicate na bush spirits, believing that the bush spirits wangewasaidia to solve problems in the community. Sasa this bird was called an anok, ilikuwa inatumika in funeral services na pia harvesting, ilikuwa from Guinea. Sasa so Maasai young girls kama hawa during contests walikuwa wanavaa vitu kama hizi. Sasa during contest hizi beaded zilikuwa walikuwa wanavaa during contest, and then they will select the most creative, angekuwa ndiye ameshinda. Sasa this a lip plug, huyu mzee amevaa ndo hii lip plug hapa chini. Sasa this belt is made from that deep toe bones, from the toe bones of a tiny antelope hii hapa, and it's also beaded. Sasa very good. Ile ilikuwa inadaiwa kama yao. Hii si nywele yao. Hii si nywele yao, si ndio? Si asparagus. Kuna nywele zao. Kuunganisha kama yeye na lakini hao wanafunga kwanza na neti na menge na kuja kwa hiyo. So kuna wenye expert wanajua kuweka ile. Naika na mchanga. Wanajua kuna expert unalipa mbuzi. So these are clay pots from a Baluya community. Hizi ni clay pots za Baluya. These are kamba stools hapa hivi like sasa yeah. These are prayer board. Walio kumbe walianza na vitu za kukula kitambo. A community called Hausa in Nigeria. Sasa so they would write prayers or Bible Qurans and verses, and then after they are done with them, they'll wash them off and use them again and again. Sasa hii ndio whiteboard ya kitambo, si ndio? Ziko na Kiarabu hizo. So kuna picha ya huyu hapa queen, but when she was in Kenya she was a princess. She came to Kenya as a princess, she left as a queen. In a period of less than 24 hours, she was a princess. She was at Treetop Hotel in Nyeri. Immediately during the night, her mother unfortunately died, and so because kingship is hereditary in Britain, she immediately became a queen, and she was coronated in Kenya. Sasa she became queen in Kenya, but she went back immediately to mourn the death of her mother. Sasa hakukaa Kenya. That's why we have this photo here, because we have very good connection between the kingship of Britain and Kenya. Sasa because of that short piece of history. So this is a Nigerian corner. This is vitu mnaona hapa hivi, hawa wote walikuwa wanatumika for cults. Sasa cults and entertainment masquerades. Nigerians are well known for cults practices. Sasa Chawi bwana. and then huku juu kuna history ya Moi Kibaki. Sasa a second president Moi Kibaki alianzisha Vision 2030. Right now tuko 15 years into the Vision 2030. Sasa yeah, it was started in 2008. Kibaki alipata Kenya tukiwa multi-party state. Sasa mkiangalia pale hivyo picha ya mwisho kabisa alikuwa na salute na two fingers, symbolizing that we were already a multi-party state. Sasa tukipiga kona tutaona Moi alikuwa na salute na kidole moja, kwa sababu Moi ni aligeuza tukakuwa multi-party. Initially tulikuwa one party. Sasa alikuwa na salute na kidole moja kuonyesha chama ni moja. So we outside his house. Sasa I want us to come inside here, we finish so that we can go up. Alabash. This from Ruru. So hapa tuko na African Lost Wax Casting. This is called African Lost Wax Casting. What used to happen here, there's some elements of gold. Some models here are made from gold, others are made from brass. Sasa what used to happen, they will first of all model clay, wanapata such models, and then that clay wanaenda wanacast gold ama brass kwa moto. Hiyo brass inakuwa molten, and then wanakuja wanamwagilia kwa hizo models za clay, wanapata figures kama hizi. Immediately hiyo ime cool down, they will crack the clay inside, wanaacha kuna tabs juu na chini, they will crack the clay inside, wanabaki na such models. Sasa yeah, kama huyu hapa juu ni Savoman Eaters. Huyu hapa ni Savoman Eater.
huyu mwenye anakaa anakula mtu hapa And then kuna Bobo King and Queen hapa wamekaa chini wanapiga games. These are palace guards hao wako hapo. Kama huyu ni gold, huyu hapa na elements za gold, huyu anakaa hapa na blue hivi. Hiyo iko na elements kidogo za gold. Sasa parts zingine ni za brass. So hapa tuko na African gold. This African gold was known for its value sasa, and it was also used during trade kama barter trade sasa. So these 2 spoons hapa hivi zilikuwa zinatumika for scooping small amounts of gold. Hizi kubwa zilikuwa zinatumika whenever you require large amounts of gold. Hizi zinakaa bowls sasa. Such an animal ingetumika whenever you are requested to pay a large amount of money and then you don't have, so ungepeana kitu mzito kama hii inasimamia hiyo gharama sasa. Yeah, besides hapo kuna hii stool ilikuwa very useful to a community in Ghana. Walikuwa wanafanya installation of their new leaders kama king using this stool, walikuwa wanaita golden stool sasa. Whenever they have a new leader wangeplate na gold. This is just a replica of how that stool look like. Wangeplate na gold, and then when the king has passed away wanai blacken sasa to symbolize the king has passed away. Kama hivi nilikuwa na Tinga Tales. Ile cartoon watoto walikuwa wanapenda kuwatch sana. So Tinga was an artist, was a man. He used to draw all these arts unaona hapa. Hizi zilikuwa zake zinaitwa Tinga art, but he died unfortunately, but he had brothers who went ahead to with his art kumaanisha to make sure that his legacy continues sasa. Yeah. From here you come here. These are stone carvings. Hizi ni stone carvings from a community called Shona of Zimbabwe sasa. Hata huyu hipo is a stone carving. Huyu sura ya mtu hapa chini ni stone carving. And then kuna this smiling couple that is smiling so hard. Waliundwa na Kenyan guy called Njenga sasa. Molded imetengenezwa na clay. That's made from clay. Na pia huyu buffalo wako hapo kando wametengenezwa na clay sasa. All the rest ni stone carving sasa. This one's from DRC. This one's from Shona in Zimbabwe sasa. Yeah, very good. So these are kamba which doctor bags sasa. They use them to carry such dolls kama hizo hapo chini whenever they are practicing their activities sasa. These are kamba stools as I said initially. Juu tunamaliza na 20 minutes. Acha tumalizie. Mtaenda kukula mkitoka, relaxini. So hii ilikuwa inaitwa mbuzi, ilikuwa inatumika kukuna nazi, sio wanatumia mpaka sasa. Hii ndio ilikuwa ina grate hizo nazi. Sasa hii ndio ilikuwa ina grate nazi ile wamepata, wanaweka hapa ndani sasa. Inakuwa hii inaitwa husk. Kifumbu cha nazi hichi. So hizi inakuwa dry, inabakiwa dry residue. Na hizi zilikuwa za kuscoop maji ya nazi, kuna maji ya nazi. Sio upa ama livers. Bado ziko. Pande juu Mbona kuna kusema mama kuna nazi. Hii inaonyesha protection of the Kikuyu community sasa. What was happening here? Huni ndege ni all. Hapa hivi alikuwa ni picha ya mtoto. Hapa hii side nyingine alikuwa na hii ni fetus ya the woman who was called Mumbi sasa. Mumbi origin ya Kikuyu wanaamini walitoka kwa Mumbi na Mogwe. So hizi ni mkono za Mogwe. This bird here inatumika ndani ya sign of bad luck. So what was happening here? Mogwe alikuwa na protect the fetus of Mumbi from death sasa, so that Kikuyu community can thrive sasa. Yeah, so ina symbolize this side kuna life, this side kuna death, but the man was protecting the community. Yeah. So ile mchongo ingine pale inaonyesha the 9 daughters of Kikuyu sasa. Hii hapa. So from here we go there. Ni kurekodi ni kukumbukage. This is a beak of a bird
This is an eggshell. So this bird was like hatching. It's a small bird. Sasa so name unaweza imagine huyo bird ameachwa a hatch peke yake, sasa atakuwa kwa helpless. Okay, so basically na symbolize hiyo situation yenye wazungu walituacha, and they were going back to their country at the peak of our independence. Sasa yeah, very good. Alishinda Nobel Peace Prize. She was cremated. Kazi yake ilikuwa kuprotect miti. Sasa when she died aliacha will miti isikatwe ndio atengeneze coffin. Sasa what they did, walimtengenezea grass coffin na napier grass, and then they cremated her. She died in 2011. This was an adornment. Hii mnaona amevaa kwa kichwa, alikuwa na vasa zote. Initially alikuwa dreaded, alikuwa na dreadlocks. What happened when Moi was wanted to build a story building pale Uhuru Gardens, hawa walienda kuprotest, si ndio? She carried a group of women wakaenda kuprotest and they went naked. So what the government did was to police officers, our police officers beat them up. Wangari Maathai akavutwa chunk of hair hapa, and then she got a very big scar. Sasa that's why all the time she had this adornment, and she moved from her wigs, from her dreadlocks akaanza kuvaa hizi wigs. Sasa yeah, she won a Nobel Peace Prize in 2004. Okay, she was also very educated. She was the first woman to get a PhD from the University of Nairobi. Her first education alipata from the USA. Alipelekwa na Thomas Joseph Mboya. Thomas Joseph Mboya alikuwa na program ilikuwa inaitwa Airlift ya kupeleka students to the US wanapata education and then wanarudi to Kenya back. Sasa apart from her, pia Barack Obama senior alikuwa benefit from that program ya Thomas Joseph Mboya. Sasa si Obama is Kenyan and American, si ndio? Yeah. Unaona Moi alikuwa na salute na one finger, right? Chama ilikuwa moja hiyo wakati, okay? So kwa hii meza, here was the first cabinet meeting Moi did, okay? Kwa hii cabinet meeting, this was a very huge table, but the abnormal thing about this meeting was full of people from central region of Kenya. Sasa Moi was the only one from Rift Valley, okay? So all these watu wote, they came from central Kenya. So what happened, Moi felt so insecure. After this meeting, he ran back to Rift Valley and he formed his own group of mafias from Rift Valley who could help him to protect his presidency. Sasa Kikuyus walikuwa wanataka kuchukua, okay? The Kikuyus believed a guy called Josiah Kariuki, JM Kariuki. Sasa walikuwa wanaamini JM Kariuki because he's from Central angekuwa the most favorite successor wa Jomo Kenyatta after he had died. Sasa but then they assassinated JM Kariuki in 1975, wakamng'oa meno za chini ndio watu wasijue ni Mkikuyu ameuawa. Sasa so what happened, immediately Moi took over after Jomo Kenyatta died, but Wakikuyus wanted JM Kariuki to be president. Sasa yeah, but other communities had other ideas. Who assassinated JM Kariuki? Yes. It's unknown. Nobody knows. It's misery. Hata sasa hii Hilton Hotel iko na a lot of conflict because of just JM Kariuki. Asa upande mwisho. Sitaenda na lift bwana. Ama isa hivi. Going. Mimi acha niende. Acha niende na lift mimi. Watane mbele. Toka hapo hizo. Ameshikilia, achilia. Achilia iende. Tupeleke juu. Pia tu. Kumbe ni Diploma. Ni hapa tu. diploma ni watu wachache. Unajua diploma ni ya shule. Watuma. Olan. Tuma. Makenzi na anatapeleka. Anataka picha ya Mosi. Ni hapa. Jesus.